And now for the news in detail. A linesman was tragically killed after he was electrocuted while working near the high tension wires at Dikarpale Sal. Is corruption justified? And should one shoot the messenger instead of listening to the message? This reaction to a corruption exposed on the border, something which is commonly acknowledged, saw this very thing happening. Iceland declares an earthquake emergency following a series of powerful quakes that rocked the country's southwestern peninsula. And now for the news in detail. A line worker died on Saturday morning after he was electrocuted at Dikarpale in Salsit. The West Bengal native was working near the high tension wires when the incident happened. आज आम्ही असं या दिकारपाली आज एक इन्सिडेंट जालो आणि ह्या इन्सिडेंटात एक लायटीचं जे काम करताले जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो व लेबर जो आसा व हांगा एक्सपायर जाले कडेन आसा. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात हे जे जंक्शन आसा हे 33 kV लायनीचे जंक्शन आसा आणि ही लायन जी आसा ही कुंकळच्या नळ्ळे कडेन आसा आणि ही लायन बंद करून हांगा काम चलताले आणि हांगा आता आमच्या फाटल्यान दिसता तुमकां हांगा पेंटिंगा काम चलताले, दुसरे जम्पर बसोवपाचे काम चलताले, हांगा कितलेशे लेबर असले. अकस्मात ही जी लायन आसा ही चार्ज जाली. आता ही कशी चार्ज जाली ती खबर ना. हांगा लोक सांगता कोता आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, लोकांनी सांगता कोता हांगा 3 फार जाले आणि ही फार जावपाचे कारण एकच म्हणल्यार जो आवाज जालो वो खंय तरी मडगांव हे सायडीच्यान नाल्या फातोर्डेच्यान ही जी लायन आसा 33 kVची जी सप्लाय वता ती खंय तरी चार्ज जाली आणि ह्या भुरग्याक मरण आयले. आज योगायोगान फाल्यां दिवाळी आणि दिवाळी दिसा हो इन्सिडेंट जावप म्हळ्यार खरेंच वायट गजाल आसा. हांगा हेजेर लोक म्हणटा तशे इन्क्वायरी जावपा जाय, तो कसो मेलो, कित्याक कोणी चार्ज केली, हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय. The power had been turned off while he was working, but an unknown person reportedly restored the power supply, resulting in the fatal shock. Executive engineer Raju Samant confirmed that the incident is being investigated. आज सकाळी 11 कितल्या रे सेट हे जाले 11 एक आमचो एक कॉन्ट्रॅक्टराचो स्टाफ हांगा फेटल एक्सिडेंट जावन पडलो. फेटल एक्सिडेंट म्हणजे जळून पडलो. हांगा दिकारपाली आमच्या ह्या फोरपोल स्ट्रक्चराचे तो पेंटिंगाचें काम करतालो. हे विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स म्हणटा ती कंपनी आमच्या MES 1 and 2 फिडर कुंकळेच्यान मडगांव हाडपा खातीरचें काम करता आणि ते आता गेले 4 महिने त्यांचे काम चालू आसा. ते काम आता पूर्णत्वाक आयला. ते कामाचे फायनल काम हांगसर ह्या स्ट्रक्चराचेर ते एबी स्विच बसोवपाचें काम काल केलें त्यांनी आणि पेंटिंगाचें काम आज करताले. तांकां शटडावन दिल्लो आमच्या KRC सबस्टेशनान आणि हांवें थंय वचून ते जागा ज्या जाग्यार तांकां शटडावन दिल्लो ती पळयलो. तो एबी स्विच तांणी ओपन केल्लो असो तो स्टाफ जो आसा तो सांगता. रिचार्ड डायस आपणे स्वता एबी स्विच ओपन केल्लो आनी तांकां शटडावन दिल्लो आणि हांगासर ते काम करताले. पण अशें मेळ्ळें की हांगसर तो पडले नंतर मागीर थंय वचून पळय जाल्यार थंय एबी स्विच क्लोज आशिल्लो आणि तो आता तेजें इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे चालू आसा. पुलिसांक कंप्लेन दी म्हटल्यार अशें जावंक जायनाशिल्लें. Our reporter was also able to speak to an eyewitness who made the first calls to authorities and rescue services, Abhay Keni. Listen. 11 वरांचेर सुमार 1-2 मिनटां आसतली 11 एक व्हडलो फार जालो म्हणून भायर आयले कोण सांगा हांव धम करून आवाज जालो म्हणून म्हणटकीर हांव भायर आयलो. थंय समोर कॉन्ट्रॅक्टर रावला आनी म्हाका सांगता तूं मुखार येनाका. हांव म्हणलें तूं मुखार येनाका म्हणल्यार कितें आमगे दारां म्हणल्यार हांगा कितें जालां जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसा तें पळोवपा जाय न्ही. तर मागीर हांव आयलो फोर्सिबली. मागीर ताणें ताजें प्लास्टिका शीट घालें आनी म्हाका दिसलें की तो गेलो म्हणून. हांवें इमिजिएटली आय कॉल्ड ऑन गेलो 11:04 आय कॉल्ड राजीव सामंत हू इज सुपरिटेंडेंट इंजिनियर ऑफ साउथ. ताका इन्सिडेंट सांगलो मला आपण येईल धाडटा म्हणून. ताजे नंतर आय इमिजिएटली आफ्टर अनदर 5 minutes आय कॉल्ड स्टीफन हू इज चीफ इंजिनियर आणि ताका सांगलें बाबा असो इन्सिडेंट जाल्लो आहा अशें कशें जावंक शकता काय म्हणून. यू शूड क्लोज द लायन अँड पुट प्रॉपर टॅक्स दॅट द लायन शूड नॉट बी एक्झिक्युटेड. पावर दिवंक जायना म्हणून लायनीक आपल्याक इन्व्हेस्टिगेट करचें पडटा म्हणून हांव. मागीर हांवें इमिजिएटली पुलिशे आपयले. पुलीस आयली हांगा. पुलीस पयलीं एम्बुलन्स आयली पुलिशे पयलीं
एम्बुलन्साक हांगा तूं हात लायनाका इज डॅड, टोटली डॅड. तर मागीर पुलीस आयली, पुलिशा फाटोफाट PSI आयलो. कित्याक आय रिपोर्टेड टू PSI की जो मनीस पळय जो आसा तो मेलो म्हणून. 3 करोडाचं टेंडर घेतलं ताणी ताणें. घेतिल्लें. पण हांगा सेफ्टी बी काय ना अशें दिसता पळोवन. सेफ्टी म्हणजे when you are working on electric line, first safety has to be that the power has to be shut down, the line has to be put tags that they cannot be energized. ते काम केलें काय किंतु टॅग मिस जालो की रिकॉर्ड बरोबर ना जालो कित्याक खबर कितें जालें म्हणून. Ramesh Naikaraut, Srishti Athanekar and Shivani Sangelkar for Goa365. Is corruption justified? And is exposing corruption giving a bad name to the state? Or is it exposing the lacunae of the supervisory system and the apparent tolerance of the ruling classes to corruption, as well as the resignation or acceptance of the general public to such acts? Listen to this story. Instances of corruption were exposed by the opposition and civic society at the Kankan border. However, the local MLA Ramesh Tawadkar, who is also the speaker, instead of vowing to crack down on corruption, says that this expose is bringing a bad name to the border state before he proceeds to say that action will be taken. म्हणजे या संदर्भात म्हजो कांय लिंक नासता, बरोबर, आणि म्हजें कडक धोरण आसता. आणि ती म्हजें कडक धोरण आसतना सुद्धा जर आमकां जर कोण बदनाम करता किंवा काणकोण तालुक्याक बदनाम करता जाल्यार तो बदनाम आमी कशेंच खपून घेवचो ना अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. त्यामुळे चीफ सेक्रेटरी आनी बाकी हायर ऑथॉरिटी आसा की ह्या सगळ्याची गजाली संदर्भात चौकशी जावची. आणि तातले जर सत्य आसत जर जायत जाल्यार त्या जे अधिकारी आसात बारीक मोठे ते तांची योग्य कारवाई जावपाक जाय अशा तरेचो मागणी हांवें केल्ली आसा. आणि ह्या संदर्भात फुडल्या काळांत Listen to what AAP, an integral part of the expose, has to say about the speaker's analysis. They also make some serious allegations against unnamed people. Listen. आमचे गोंयचे माननीय सभापती श्री रमेश तवडकर हाणें काल आनी पयर 2-3 दीस कंटिन्युअसली स्टेटमेंट्स दिला विथ रिगार्ड्स टू पोळें जें करप्शन आमी आम आदमी पार्टीच्या आमच्या प्रेसिडेंटान आनी आमी जें सगळ्या लोकांक गोंयकारां मुखार हाडलें तातूंत तो म्हणटा की हाच्यामुळे आमी काणकोणची बदनामी केली. तर हांव मान्य सभापतीक सांगपाक सोदता की बदनामी आमी करप्शन उगडें केलें म्हणून जावना. बदनामी डेली रातची जाता. रातीन जो खेळ थंय चलता न्ही एक्सायज डिपार्टमेंटाचो, RTOचो, पुलीस डिपार्टमेंटाचो, ह्या खेळांतल्यान जी गोंयची बदनामी जाता ती बदनामी जर तूं जर इफेक्टीव आशिल्लो आनी तुवें जर बरे मेजर्स घेतिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता ही बदनामी खूब पयलीं थांबता आशिल्ली. पण खंय तरी तें जावना. म्हाका दिसता तुजोय त्या गोश्टीचेर कंट्रोल ना. कित्याक ह्यो गोश्टी ज्या मॅडमीच्या हातींतल्यान सगळ्यो ऑपरेट जाता. द एंटायर एक्सायज डिपार्टमेंट इज ऑपरेटेड बाय अ मॅडम. ही मॅडम कोणाची ज्या मनशाची ती मॅडम त्याचे आनी खूब मॅडमी आसा. ताच्या फाटल्या 4 म्हयन्या पयलीं आनी एक प्रकरण गोंयभर गाजिल्लें. त्याच मनशाची ही मॅडम ती मॅडम जेन्ना ह्या सगळ्या कारभार चलयता तेन्ना म्हाका दिसता सभापतीच्या कंट्रोलान कांयच ना. जर तांच्यांनी स्वता जर खंयच्याय राती वचून थंय पळयलें जाल्यार तांकां आतां सुद्दां समजून येतलें कितें चल्लां थंय. बदनामी तेन्ना जाता जेन्ना आमच्या राज्याचो सभापती एका अशा मनशा कडल्यान श्रमधाम ह्या बऱ्या गोश्टी खातीर 10 लाख रुपया घेता जो गुजरातान वॉन्टेड आसा. आयज सुद्दां हायकोर्टाची एक ऑर्डर आयला गुजरात हायकोर्टाची ज्या जाग्यार ताणें सांगलां की त्या एक्युजाक धरून हाडात. पूण गोंयान जेन्ना गुजरात पुलीस धरपाक येता तेन्ना तो एक्यूज मेळना. हाका कारणीभूत कोण, ताका कोणाचें प्रोटेक्शन आसा हाजे बद्दल. आतां तें प्रोटेक्शन आनी 10 लाखाचें कितें कनेक्शन आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसना. आय रिस्पेक्ट श्री तवडकर आनी म्हाका तांच्या बद्दल खूब कॉन्फिडन्स आसा. एक टीचर मनीस तांच्या वर्तणुकी बद्दल हें आसा. पूण जर ताजेर कंट्रोल ना आनी इट इज कम्प्लिटली ऑपरेटेड बाय मॅडम जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी प्रत्येक काणकोणकारांनी हाजेर डिटेल मातसो हाजे भशेन विचार करचो पडटलो. आनीक विचार करता आसतना हेंय पळोवचें पडटलें की खंय तरी हो जो कारभार चल्ला तो आमी बंद करपाक जाय. Vincent Rosario and Sanika Nagvekar for Goa365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Iceland has declared a state of emergency following a series of powerful earthquakes that rocked the country's southwestern peninsula. In an official statement, authorities have warned that this seismic activity may also result in volcanic eruption. The Icelandic Met Office (IMO) said an eruption could take place in several days. The department noted an accumulation of magma underground which could lead to an eruption if it starts moving toward the surface. The village of Grindavik, home to around 4,000 people, has been evacuated because scientists believe the magma chamber has extended and reached the village. Now, the Icelandic Met Office has said there is no imminent danger, but civilians were moved out of the town almost immediately. There have been roughly 24,000 tremors felt in the peninsula since late October, according to the IMO, with a dense swarm of nearly 800 quakes between midnight and 2 p.m. GMT on Friday. At around 5:30 p.m. GMT, two strong earthquakes were felt as far away as the capital Reykjavik, some 40 kilometers away, and along much of the country's southern coast, rattling windows and household objects. According to preliminary IMO figures, the biggest tremor had a magnitude of 5.2 north of Grindavik. A road running north-south to Grindavik even split in half during the seismic activity and has now been closed to traffic. Srishti Athanikar and Shivani Sangirkar for Goa365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. Panjim Gymkhana's coveted members only league has returned for its third edition, with the players auction taking place on Saturday at Panjim Gymkhana. Reserved exclusively for members of the Panjim Gymkhana, the league provides a competitive platform for its members in the form of cricket. The upcoming PGML 3.0 will expand to a 7-team tournament from the previously 6, with Deserts and More Avengers becoming the latest addition to the Panjim Gymkhana members only league. We have one new team, Deserts and More Avengers, which is owned by Sagar Salgaonkar, which is a new team, besides the 6 teams which we have been having for the last. So first of all, I'd like to congratulate the Panjim Gymkhana and the committee members, president, to organize this and giving the opportunity to teams like Dempo's Cricket Club and other team members. The auction was very well organized. I'm attending first time. President Srinivas Dempo is to attend. I'm attending first time, and I said that it was well organized auction. And also, I wish all the team members the very best for the upcoming PGML. William Rodriguez, Manish Parab, and Sanika Nagwekar for Goa365. Now for the weather. Everyone hoping to enjoy the Diwali weekend can breathe a sigh of relief, as we aren't expecting any rain to put a damper on its celebration. In fact, conditions are looking favorable for the dry and pleasant Sunday ahead. To break down Sunday's forecast a bit more, we are expecting to start the day off on a foggy note. Citizens who have an early commute will need to take this into account when planning travel routes, especially because there are chances the fog might be denser in some patches. The fog will clear up soon enough, making way for a slightly humid afternoon. Skies might even be a bit cloudy, but it shouldn't affect the overall feel of the day too much.
The maximum is predicted at 31, but humid conditions can mean the real feel will be around 35. Things will improve by night though, as haze returns to add a chill to the atmosphere. The minimum is expected to hover around 25. Weather to be dry this weekend, says IMD. No weather alerts issued for the next 5 days. Haze likely at a few places on Sunday morning. Skies to remain partially cloudy throughout the day. Maximum and minimum temperatures on Sunday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No rough sea warning issued for boat owners near Goa. Bureau Report, Goa365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and update, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa365.